Hello students, preparations of phenol. Phenol is obtained from chlorobenzene by Dawes method. In Dawes method, chlorobenzene is reacted with aqueous solution of sodium hydroxide. Aqueous solution of sodium hydroxide at 623 Kelvin temperature under 150 atmospheric pressure, followed by acid hydrolysis. It gives phenol. This is known as Dawes method to prepare phenol from chlorobenzene. Second method to prepare phenol is from cumene. It is commercial method. Actually ही पण डॉक केमिकल कंपनी होती, अमेरिकन केमिकल कंपनी, ही पण कमर्शियल मेथड आहे, पण सध्या जास्त वापरात येते फ्रॉम क्युमीन. Cumene is isopropyl benzene or 2-phenyl propane is known as cumene. Cumene is again converted into phenol in two different steps. In first step, cumene is oxidized by air or aerial oxygen in presence of cobalt naphthenate or manganese naphthenate in alkaline medium like Na2CO3, sodium carbonate. First it produces cumene hydroperoxide and then cumene hydroperoxide is heated with dilute sulfuric acid. It undergoes decomposition to give phenol with formation of acetone. Side product acetone is also commercially important product and therefore no wastage is obtained, no side product is obtained in this method. That's why it is commercial method or industrial method to prepare phenol. Next method is preparation of phenol from benzene or benzene sulfonic acid. कधी कधी फ्रॉम बेन्झीन विचारतात, कधी कधी फ्रॉम बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड विचारतात. मल्टी स्टेप रिएक्शन मध्ये कधी बेन्झीन पासून सुरुवात असते, कधी बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड पासून सुरुवात असते. तर व्हेन बेन्झीन, दिस इज थर्ड मेथड टू प्रिपेअर फिनॉल. बेन्झीन, it is reacted with sulfuric acid. It gives benzene sulfonic acid at 388 Kelvin temperature. This benzene sulfonic acid in second step is neutralized by sodium hydroxide. Benzene sulfonic acid is acidic in nature. It reacts with sodium hydroxide, undergo neutralization reaction. It produces sodium benzene sulfonate. Hydrogen जाईल आणि सोडियम येईल. Sodium benzene sulfonate. This sodium benzene sulfonate is fused with excess of sodium hydroxide, further fused with aqueous नहीं है, fused है, molten at 573 Kelvin temperature. It gives sodium phenoxide as main product, major product. Sodium phenate or sodium phenoxide, sodium sulfide and water. तर इथे आपल्याला सोडियम हायड्रॉक्साइड लागतील दोन. सोडियम फिनॉक्साइड or sodium phenate is converted into phenol either by reaction with dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid or even mixture of carbon dioxide and water. We get phenol. Finally we get phenol. So this is method of preparation for phenol from benzene or from benzene sulfonic acid. Next is fourth method to prepare phenol is from aniline. Actually aniline is first converted into benzene sulfonic acid, which is known as benzene diazonium chloride, which is known as diazonium salt, by action of nitrous acid. Aniline is reacted with nitrous acid and hydrochloric acid. Nitrous acid is intermediate. It is obtained by action of sodium nitrite and HCl, NaNO2, sodium nitrite and HCl. It produces nitrous acid, HNO2, plus
NaCl. In ice cold condition, 273 Kelvin temperature. At 273 Kelvin temperature, there is formation of diazonium salt. Diazonium salt. Diazo, di म्हणजे दोन, azo म्हणजे N2. N2 प्लस ची जी बॉन्डिंग आहे तिला म्हणतात डायॲझो बॉन्डिंग. तर बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन. बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड आपल्याला लागेल, इथे ॲनिलीन असतं. aromatic primary amine aniline. Aniline is reacted with nitrous acid and hydrochloric acid. It gives benzene diazonium chloride and water. This benzene diazonium chloride, that is diazonium salt, is stable only at lower temperature of 0 degree Celsius to 5 degree Celsius. But when it is reacted or it is hydrolyzed by water at room temperature, on hydrolysis it gives phenol plus evolution of nitrogen gas plus this. Okay. So it is known as, this reaction is known as diazotization reaction, formation of diazonium salt. It is hydrolyzed at room temperature and we get phenol. डायझोनियम सॉल्ट ची प्रॉपर्टी आहे का डायझोनियम सॉल्ट हा आईस कोल्ड कंडिशन मध्ये स्टेबल असतो, हायर टेम्परेचर मध्ये तो अनस्टेबल असतो. त्याला रूम टेम्परेचरला आणलं तर त्याची स्टॅबिलिटी कमी होईल, वॉटर सोबत त्याचं हायड्रोलिसिस होईल आणि आपल्याला मिळेल फिनॉल. नेक्स्ट आहे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. रिएक्शंस ऑफ फिनॉल आर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस. In phenol, due to delocalization of these pi electrons, nucleophile cannot attack on phenol. Therefore, generally aromatic compounds undergo electrophilic substitution reactions. Similar to that, phenol also undergo electrophilic substitution reaction. These electrophilic substitution reactions are, first is bromination of phenol. Bromination is carried out by two different ways. By using bromine in carbon disulfide at 273 Kelvin temperature or by bromine water. When bromination is carried out by using bromine in carbon disulfide non-polar solvent at 273 Kelvin temperature, we get mixture of orthobromophenol and parabromophenol. But orthobromophenol, due to crowding effect, it is minor product and parabromophenol is major product. When phenol is reacted with bromine water, we get 2,4,6 tribromophenol. It is also known as symmetric tribromophenol. It have white precipitated compound. Nitration is carried out in two different way again. Nitration using dilute nitric acid and nitration using nitrating mixture. Dilute nitric acid when reacts with phenol, it gives again mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol. Orthonitrophenol is major product. This is due to intramolecular hydrogen bonding between nitro group and hydroxyl group at ortho position. And this paranitrophenol have intermolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding decreases boiling point of substance and therefore boiling point of orthonitrophenol is less while boiling point of paranitrophenol is higher, and therefore they are separated by steam distillation. नुसतं steam जरी पास केली तर हे separate होऊन जातात. When phenol is reacted with nitrating mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid is known as nitrating mixture. When phenol is reacted with nitrating mixture, we get 2,4,6 trinitrophenol, and this is known as picric acid. It is highly acidic in nature, strongly acidic in nature. Picric acid, strongly acidic in nature. Due to negative inductive effect of nitro group, acidic character of phenol increases, and as negative inductive effect substituents are present at both ortho and one para position, the acidic strength increases. Phenol is less acidic as compared to picric acid. Phenol does not give decomposition test with bicarbonate or carbonate, but picric acid decomposes carbonates and bicarbonates. Here, bromination.
with bromine and carbon disulfide is carried out at 273 Kelvin. Here bromination is carried out in water at normal temperature which is higher than 273 Kelvin. म्हणजे ब्रोमिनेशन मध्ये इथे टेम्परेचर जे आहे हे टेम्परेचर कमी आहे, लो आहे, आणि इथलं टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जास्त आहे. टेम्परेचरचा डिफरन्स आहे. दुसरी गोष्ट आहे इथे 100% प्युअर ब्रोमिन आहे, इथे ब्रोमिन वॉटर आहे, म्हणजे हे डायल्यूट कंडिशन आहे आणि ही कॉन्सन्ट्रेटेड कंडिशन आहे. मग कधी कधी तुम्हाला विचारतात नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल डिपेंड्स ऑन, it depends on concentration of bromine as well as temperature of reaction mixture. दोघांवरही डिपेंड करतं. नायट्रेशन ऑफ फिनॉल डिपेंड्स ऑन ओनली कॉन्सन्ट्रेशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर बिकॉज नायट्रेशन, बोथ नायट्रेशन्स, nitration by dilute nitric acid and nitration by concentrated nitric acid with concentrated sulfuric acid, both nitration reactions are carried out at same temperature, that is room temperature, and the effect of nature of product depends on only concentration of reagent. That is dilute nitric acid असेल तर आपल्याला दोन प्रोडक्ट्स मिळतात, ऑर्थोनायट्रो फिनॉल आणि पॅरानायट्रोफिनॉल, आणि जर नायट्रेटिंग मिक्सचर असेल तर आपल्याला 2,4,6 ट्रायनायट्रोफिनॉल मिळतं. नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज सल्फोनेशन. When phenol is reacted with concentrated sulfuric acid, two different products are obtained at room temperature and at higher temperature. At room temperature we get orthohydroxybenzene sulfonic acid. At 100 degrees Celsius we get parahydroxybenzene sulfonic acid. Similarly, actually phenol मध्ये जे न्यूक्लियोफिलिक कॅरेक्टर आहे ते कमी आहे म्हणून इलेक्ट्रोफाइल लवकर अटॅक करणार नाही. हा जो CO2 आहे हा वीक इलेक्ट्रोफाइल आहे, कारण क्लोरोफॉर्म मधला कार्बिन, डायक्लोरोकार्बिन हा वीक इलेक्ट्रोफाइल आहे, मग त्यांना पटकन रिएक्शन करता येत नाही. मग त्यांची रिएक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी, फिनॉलची रिएक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी त्याचं रूपांतर सोडियम फिनॉक्साइड मध्ये करतात, त्याच्यामुळे त्याची न्यूक्लियोफिलिसिटी वाढते. मग न्यूक्लियोफिलिसिटी वाढली की इलेक्ट्रोफाइल पटकन अटॅक करू शकतो. म्हणून फिनॉल इज फर्स्ट रिएक्टेड विथ सोडियम हायड्रॉक्साइड to convert it into sodium phenoxide so that carbon dioxide or chloroform can be attacked easily on that sodium phenoxide. So first phenol is treated with sodium hydroxide to give sodium phenoxide, then sodium phenoxide reacts with carbon dioxide followed by acid hydrolysis at 398 Kelvin temperature under 6 atmospheric pressure we get salicylic acid. This reaction is known as Kolbe reaction. Similarly, when phenol is reacted with sodium hydroxide, first produces sodium phenate, which reacts with chloroform. Actual electrophile in chloroform is CCl2, dichlorocarbon. ह्याचं डिकम्पोजिशन होईल, HCl निघून जाईल आणि डायक्लोरोकार्बिन हा इलेक्ट्रोफाइल, हा इलेक्ट्रोफाइल मग सोडियम फिनॉक्साइड वर रिएक्शन करेल. नंतर मग ॲक्वियस अल्कलीची रिएक्शन करून हायड्रोलिसिस करून आपल्याला फायनली मिळतं बेन्झाल्डिहाइड, सॅलिसिलाल्डिहाइड. बेन्झाल्डिहाइडच्या ऑर्थो पोझिशनला हायड्रॉक्झिल ग्रुप आहे, तर ऑर्थो हायड्रॉक्झी बेन्झाल्डिहाइड म्हणायच्या ऐवजी त्याला सॅलिसिलाल्डिहाइड असं म्हणतात. सॅलिसिलिक ऍसिडचा सॅलिसिलाल्डिहाइड, ऑर्थो हायड्रॉक्झी बेन्झोइक ऍसिड ऑर्थो हायड्रॉक्झी बेन्झोइक ऍसिड इज सॅलिसिलिक ऍसिड, ortho-hydroxybenzaldehyde is salicylaldehyde. Thus by Kolbe reaction we get salicylic acid and by Riemer-Tiemann reaction we get salicylaldehyde. Now two reactions. When phenol is oxidized by nascent oxygen obtained from sodium dichromate and dilute sulfuric acid, we get conjugated diketone which is known as quinone. It contains alternate single double bond with two ketonic groups, therefore it is known as conjugated diketone quinone. When phenol, this is oxidation of phenol. But when phenol is reacted with zinc dust or hydrogen gas in presence of nickel, it undergo reduction, but reduction products are different. When phenol is reacted with zinc dust, it undergo deoxidation, म्हणजे याचा ऑक्सिजन फक्त निघून जाईल,
and removal of oxygen to give benzene. But when phenol is reacted with hydrogen gas in presence of nickel, there is addition of hydrogen, which is known as hydrogenation. On hydrogenation we get cyclohexyl alcohol. It is known as cyclohexanol. Cyclohexanol. Now next topic is ethers. Ethers are obtained from either alkyl halide or alcohol. Alkyl halide is converted into ether when alkyl halide is reacted with sodium alkoxide. Alkyl halide is reacted with sodium alkoxide in alcoholic medium by nucleophilic substitution reaction, especially by second order, we get ether. This is known as Williamson synthesis to prepare ether. This method is useful to prepare This method is useful to prepare simple ether as well as mixed ether. Preferentially, alkyl halide in Williamson synthesis should be primary, and sodium alkoxide preferentially this alkyl group should be tertiary, so that rate of reaction will be more. As this reaction is more favorable for primary alkyl halides, it follows SN2 reaction mechanism. Alkyl halide primary पाहिजे आणि alkyl halide primary असेल तर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड ऑर्डर मेकॅनिक्स नी होतात. If we take tertiary type of alkyl halide like tertiary butyl chloride is reacted with sodium alkoxide, sodium methoxide or sodium ethoxide, then sodium methoxide or sodium ethoxide is strongly basic than sodium hydroxide. सोडियम हायड्रॉक्साइड पेक्षा सोडियम अल्कोक्साइड किंवा सोडियम इथॉक्साइड स्ट्रॉंगली बेसिक आहे. मग मीडियम स्ट्रॉंगली बेसिक आहे, अल्कोहोलिक मीडियम आहे, म्हणजे अल्कलाइन आणि अल्कोहोल हे दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय होतात. कशासाठी? इलिमिनेशनसाठी. अँड टर्शरी अल्किल हॅलाइड्स आर हायली रिएक्टिव्ह टुवर्ड्स इलिमिनेशन रिएक्शन. Therefore, they undergo dehydrohalogenation reaction to give isobutylene. Instead of getting ether, we get alkene when alkyl halide is tertiary, and then we get sodium chloride and ethyl alcohol. So in Williamson synthesis, though we can prepare symmetric as well as unsymmetric ethers, we have to take alkyl halide as primary and preferentially sodium alkoxide should be tertiary. जो छोटा अल्किल ग्रुप असेल तो अल्किल हलाइड मध्ये घ्या. सेकंडरी किंवा टर्शियरी अल्किल ग्रुप हवाच असेल तर तो सोडियम अल्कोक्साइड मध्ये घ्या. रेट ऑफ रिएक्शन पण वाढेल आणि यील्ड पण वाढेल, इलिमिनेशन होणार नाही. सेकंड इज कंटिन्युअस इथरिफिकेशन रिएक्शन. इन कंटिन्युअस इथरिफिकेशन रिएक्शन अल्कोहोल इज रिएक्टेड विथ concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin temperature. Here temperature should be maintained regularly. It undergo dehydration. Alkyl hydrogen sulfate. This alkyl hydrogen sulfate ॲक्युरेटली आपल्याला टेम्परेचर मेंटेन करायला हवंय. थोडं जरी टेम्परेचर जास्त झालं तर इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन व्हायच्या ऐवजी इंट्रामॉलिक्युलर डिहायड्रेशन होईल. 443 केल्विन पर्यंत टेम्परेचर गेलं तर हे 413 पर्यंत. पहा, लो टेम्परेचर असेल तर इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन होतं आणि हायर टेम्परेचरला इंट्रामॉलिक्युलर डिहायड्रेशन होतं. इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन होऊन प्रोडक्ट्स मिळतात इथर्स, आणि इंट्रामॉलिक्युलर डिहायड्रेशन असेल तर प्रोडक्ट मिळतात अल्कीन. तर आपल्याला इथे इंट्रामॉलिक्युलर डिहायड्रेशन होऊ द्यायचं नाही, आपल्याला इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन घडवून आणायचं, आपल्याला इथर्स बनवायचे आहेत. तर फर्स्ट इट गिव्स अल्किल हायड्रोजन सल्फेट. दॅट अल्किल हायड्रोजन सल्फेट रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सेम टाइप टू प्रोड्यूस simple ether with regeneration of sulfuric acid. With regeneration of sulfuric acid, this regenerated sulfuric acid again combines with next molecule of alcohol and reaction continues
and reaction continues till all alcohol is converted into ether. Hence this method is known as continuous etherification reaction. Again, continuous etherification reaction is not useful to prepare mixed ethers, because if we mix, suppose methyl alcohol and ethyl alcohol, and it is reacted with concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin temperature, then instead of getting only ethyl methyl ether, we get dimethyl ether, diethyl ether and ethyl methyl ether, mixture of all these three ethers, and it is difficult to separate these ethers from each other, and therefore continuous etherification reaction is specially used to prepare simple ethers. Reactions of ether. When ethers are reacted with cold HI, then one alkyl halide and one alcohol is obtained. We get mixture of alkyl halide and alcohol. Lower alkyl group is converted into iodide and higher alkyl group is converted into alcohol. While if alkyl groups are branched and non-branched, then branched alkyl group is converted into iodide and non-branched or less branched alkyl group is converted into alcohol. But when ether is heated with HI, hot HI, then both alkyl groups are converted into iodide. We get mixture of iodide. If simple ether is there, we get only one alkyl iodide. If it is mixed ether, we get mixture of two different alkyl iodides. Hydrolysis. Ethers are reacted with dilute sulfuric acid at high temperature and pressure. We get alcohol. Again, if ether is simple ether, we get only one alcohol. If ether is mixed ether, we get mixture of two different alcohols. If ether is anisole, methylphenyl ether in case of anisole, when it is reacted with HI, maybe cold or hot, it produces phenol and methyl iodide. असं नाही आहे का इथे आयोडोबेन्झीन आणि मिथिल आयोडाइड हॉट कंडिशन मध्ये असं मिळणार नाही. इथे कार्बन ऑक्सिजनला डबल बॉन्ड कॅरेक्टर असतं फिनॉल सारखं. रेझोनन्स इफेक्ट मुळे कार्बन ऑक्सिजनला डबल बॉन्ड कॅरेक्टर असल्यामुळे हा बॉन्ड लवकर तुटत नाही आणि मग आपल्याला हा ओ इथेच राहिला तरी इथे फिनॉलच मिळतं, आयोडोबेन्झीन मिळत नाही. तर हायड्रोलिसिस ऑफ फिनॉल. नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ PCl5. Ether reacts with phosphorus pentachloride and there is formation of alkyl halide. Both oxygen carbon bonds are broken. We get mixture of alkyl chlorides with formation of phosphorus trichloride, phosphorus oxychloride, POCl. पुन्हा एकदा इथर सिंपल इथर असेल तर सिंगल अल्किल क्लोराइड मिळेल आणि इथर मिक्स्ड असेल तर मिक्सचर ऑफ टू डिफरंट अल्किल क्लोराइड मिळेल. दिस रिएक्शन विथ hot HI, reaction with dilute sulfuric acid, reaction with phosphorus pentachloride. These reactions are used to identify whether given ether is simple ether or mixed ether. Now chemical reactions of aromatic ether anisole. Anisole undergo electrophilic substitution reactions at ortho and para position due to positive resonance effect of this methoxy group. When anisole is reacted with bromine in acetic acid, it gives mixture of orthobromoanisole and parabromoanisole. Orthobromoanisole is minor product, parabromoanisole is major product. Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation reactions. When anisole is reacted with alkyl halide, we get ortho-alkyl anisole, para-alkyl anisole or orthomethoxytoluene and para-methoxytoluene. आता मिथॉक्झी हा फंक्शनल ग्रुप आहे म्हणून मग मिथॉक्झीला सबस्टिट्युएंट घेतलं आणि टोलिनला पॅरेंट हायड्रोकार्बन पकडलं. ऑर्थोमिथॉक्झिटोलिन, पॅरामिथॉक्झिटोलिन. ऑर्थोमिथॉक्झिटोलिन इज minor product and para products are all major products. Again acylation, acetylation. When anisole is reacted with acetylating agent acetyl chloride or acetic anhydride, we get, आता इथे दोन फंक्शनल ग्रुप आहे, इथर आहे, कीटोन आहे. कीटोनची प्रायोरिटी हायर आहे
म्हणून पॅरेंट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड असेल ॲसिटोफिनोन. ॲसिटोफिनोनच्या ऑर्थो पोझिशनला मिथॉक्सी ग्रुप आहे, म्हणून ऑर्थो मिथॉक्सी ॲसिटोफिनोन, पॅरा मिथॉक्सी ॲसिटोफिनोन. ऑर्थो मायनर प्रोडक्ट, पॅरा मिथॉक्सी ॲसिटोफिनोन मेजर प्रोडक्ट. Nitration of anisole is carried out again by nitrating mixture. It is mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. It produces orthonitroanisole and paranitroanisole. Orthonitroanisole is minor product, paranitroanisole is major product.